Welcome to TBK Career Point. So now we are going to focusing on the date functions. In the previous video we have already explained some predefined functions about the date functions. So నిన్న వీడియోస్లో ప్రీవియస్ వీడియోస్లో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కొన్ని ఫంక్షన్స్ మీద వర్క్ చేసాం, SQL క్వైరీస్ ఎలా రాయాలన్నది. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్కింగ్ విత్ ది సమ్ మోర్ డేట్ ఫంక్షన్స్, how they are used and how they are utilized when you are writing the queries. అంటే మనం డేట్ ఫంక్షన్స్, ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ యూస్ చేసుకొని మనం డేటాను ఎలా రిట్రీవ్ చేసుకుంటాం ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్ అనేది మనం చూసాం. మిగతా ఈ ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్స్ కూడా మనం ఒకసారి చెక్ చేస్తాం. సో ఎవరైనా ప్రీవియస్ వీడియో చూడకుండా ఉంటే ప్లీజ్ గో బ్యాక్ టు ది ప్రీవియస్ వీడియోస్. So not only the date functions, we have already explained all the functions like string functions, numerical functions, and the top concepts, very good concepts on the SQL, like group by, having, and many commands, distinct operator, union operator, and union all operator, and so the intersect, how to work with the intersect, and how to work with all DDL, DML commands, DCL commands, and TCL commands. So like this we have already explained all these different type of operators like SQL arithmetic operators, logical operators, comparison operators, aggregate operators. So these all are explained in detail in the one order by order. So one by one we have explained. So please go back to all the videos, and you also requested please do share with your friends to give the proper knowledge about the all type of commands on working with the Oracle or SQL, how to write the queries. So easily we can understand if you know all the these all available functions and available commands and available operators, right? So now let us discuss about these functions, these predefined functions. So to underscore date, select to underscore date. So here we are going to giving that, for example 26 January we are giving 1956, right? So this is one input we are passing, and now we wanted to print it in the format of date ddmmyy from dual. సో మనం ఏదైనా సరే ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ని బేస్ చేసుకొని సో మనకి ఆ ఫార్మేట్లోకి డేట్ ఫార్మేట్లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. ఇది డేట్ ఫార్మేట్లో లేదు కాబట్టి సో మనకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది, 26 జనవరి 1956. మన ఇక్కడ YY ఓన్లీ YY ఇచ్చుంటే ఫార్మేట్లో 56 ప్రింట్ అవుతుంది, లేదంటే ఇక్కడ YY అండ్ YY ఇచ్చామనుకోండి 1956 ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ది హౌ ది పర్పస్ ఆఫ్ టు అండర్స్కోర్ డేట్ ఫంక్షన్స్. ఎందుకంటే ఈ టూ అండర్స్కోర్ డేట్ ఫంక్షన్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఏ రియల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ది ప్రీడిఫైన్డ్ ఫంక్షన్. వెన్ యు ఆర్ రైటింగ్ ది క్వైరీస్ we may use these functions whenever we required in the complete query, right? So similarly we can work with the char function, to underscore char function. Select to underscore char. So now we are going to passing instead of the system date we are passing. So the system date, and we are selecting some DL. It is a long date from dual. So now it is going to printing that. So for example system date is today's date is actually 4 July 23, right? So this is the actual system date that will be converted in terms of character like Tuesday comma 4 July comma 23, right? So this is the conversion of the to underscore char. Okay, so this is the working of whenever we required the to underscore char function,
when you are writing the queries to retrieve the data from the database, they may use this predefined function whenever and wherever it is required. So now go to the db time zone. Ante so db time zone, it is going to retrieving the current database time zone. Select db zone, db time zone from dual. సో కరెంట్ డేటాబేస్, మీరు కరెంట్ డేటాబేస్ ఏదైతే వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారో, డేటాబేస్ ఏదైతే బికాస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఆఫ్ ది డేటాబేస్ డెవలపర్స్, దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ సమ్ టైమ్ జోన్, సో దట్ టైమ్ జోన్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ప్రింటింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ కరెంట్ డేటాబేస్ టైమ్ జోన్, అది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెషన్ టైమ్ జోన్. సో సెషన్ టైమ్ జోన్, సెషన్ టైమ్ జోన్ is a session time zone. It is going to retrieve in the current working session time zone. Current working session time zone ఎక్కడైతే ఉంటుందో ఆ కరెంట్ సెషన్, మరి ఇప్పుడు మనం వర్క్ చేసేది కరెంట్ సెషన్ టైం జోన్ ప్లస్ 530 అనుకోండి. సో ఈ జోన్లో మనం పనిచేస్తుంటాం కాబట్టి ఆ జోన్ అనేది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట. సో యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఈ డేటాబేస్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా, డేట్ ఫంక్షన్స్ అన్నీ కూడా మనం యాజ్ ఏ అకాడమిక్ స్టూడెంట్స్గా, రైట్, యాజ్ ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళుగా, యాజ్ ఏ ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ థింగ్స్, దే మే నాట్ ఆస్క్ యూ అబౌట్ దిస్ ఆల్ సో డెప్త్ ఆఫ్ టూ డేట్ ఫంక్షన్స్, what is the database time zone and what is the session time zone. So they may not ask you, but we wanted to know what are the date functions are available, major date functions are available in the SQL. So that's why we are learning this. But anyhow, instead of not learning something, knowing new things are always it is better for our future, better for our profile. So we need to be differentiate, and we need to be we need to be in good right, when compared to the other, because of we will not be in competition, right. To be in competition, we must know something more than the others, right. So that's why we are going to learning all the available date functions, or the string functions, or whatever. So finally we can work with the trunc function. So what is the truncate? So it is going to be truncating exactly. So for example, select trunc of system date. ఈ సిస్టమ్ డేట్ మనం సప్లై చేసిన తర్వాత నేను ఇయర్ బేస్ చేసుకొని ట్రంక్ చేయమన్నాను అనుకోండి, ఫ్రమ్ డ్యూయల్. సో ఇయర్ బేస్ చేసుకొని ట్రంక్ చేయమంటే మనకి ఏం ప్రింట్ అవుతుంది? సో వాట్ ఈస్ ది స్టార్టింగ్ డేట్ ఆఫ్ ది ఇయర్? 1st Jan 2023, రైట్. సో అలా కాకుండా నేను మంత్ బేస్ చేసుకొని ట్రంకేట్ చేద్దాం అనుకున్నాను అనుకోండి, మంత్. సో మనకి మంత్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ది బిగినింగ్ ఆఫ్ దిస్ మంత్? 1st July 23, రైట్. సో అలా డేట్ ట్రంక్ చేస్తే మనకి ఇవాళ ఎగ్జాక్ట్ డేట్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రింట్ అవుతుంది అనమాట, రైట్. సో ఎనీహౌ, సో దీస్ ఆర్ ది డేట్ ఫంక్షన్స్ వీ ఆర్ సపోజ్ టు లర్న్ అట్లీస్ట్. సో ఇన్ ది ప్రీవియస్ వీడియో, నిన్న వీడియోస్లో కొన్ని చదివాం, ఇవాళ వీడియోలో కొన్ని చదివాం. సో యూ కెన్ కంబైన్ బోత్ ఆల్ డేట్ ఫంక్షన్స్. అండ్ సిమిలర్లీ స్ట్రింగ్ ఫంక్షన్స్లో కూడా ప్రీవియస్ 1 or 2 పార్ట్స్ చేసి ఉంటే ఆ రెండింటిని కంబైన్ చేసుకుంటే ది పాసిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ ది మేజర్ అండ్ ది లిస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ది డేట్ ఫంక్షన్స్ విల్ బీ noted on your notebook. And so you need to carry this all knowledge for in view of learning the SQL to face the interviews and to get the good opportunity in the SQL developer. So SQL developer పొజిషన్స్కి మనం ట్రై చేసేటప్పుడు, సో మనం బిగినింగ్ మనకి ఫండమెంటల్గా యాజ్ ఏ ఫ్రెషర్గా మీరు ట్రై చేసినప్పుడు మీ దగ్గర మంచి నాలెడ్జ్ ఉంటే, సో దట్ విల్ గివ్ ది ఫెచింగ్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ ఆల్సో. సో మనకి ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఫెచింగ్ అవుతుంది, మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు కూడా మనకి ఇవన్నీ ఐడియా ఉంటాయి కాబట్టి, సో దట్ విల్ బీ గుడ్ సైన్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. సో దట్స్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ date functions lecture. Thank you all. We'll see
the another concept in the next video. Thank you all. That's all for now. Bye.